Okay. Good afternoon, everyone. Uh, Today we are going to discuss about linear motion. I think we have discussed about graphical representation of a motion. Under that topic, we have discussed about graph, no, how to do a graph and how to determine the shape of a graph. Then if there's a shape, there's a given shape, how to determine the variation of gradient, whether it is positive or negative, whether it is whether it increases with x or decreases with x, like that. Likewise, we have discussed about those topics. Okay. Then actually now we are discussing about gradient, no? Gradient. What is the gradient and the variation of gradient with x-axis and the positive or negativeness of gradient. Those are the things we have discussed up to now. Okay. Then now we have to determine. Actually, we have to discuss how to choose a correct axis. Correct axis for a variable. That means, suppose you know about a streak. Now we are discussing about motion graph. You know, actually, you have done ST curves, VT curves in your oral classes, no? So you may know the x-axis of axis of ST curve represent time, and y-axis of x curve ST curve represent the displacement. Okay. So how to decide that one? How did you decide that thing? How did you decide that thing? You already know that thing. You already learn about that thing, Buddha, in your orders. By independent variable and dependent variable? Yes, very good. So what is an independent variable? What is an independent variable and what is a dependent variable? Can you describe that thing? Dependent variable and independent variable? Okay. Shall we discuss about that? Now we are going to discuss how to decide the correct axis for a variable. Okay. And then write a topic. Write a topic. Write a topic. How to decide? How to decide axes of a graph? How to decide what are the two axes? How to decide two axes of graph? Okay. You know, graph is a graphical representation of a relationship. Okay. Suppose you know this thing in your level. Suppose you are given y equal 2x plus 1 equation. You are given y equal 2x plus 1 equation. And you are asked to represent this relationship or equation in a graphical formation. That means using a graph.
how to draw a graph using this relationship? How to draw a graph? How did you draw this thing? In your orders, if you are given this kind of relationship and asked to draw a graph, how did you draw a graph? Yeah, how the main graph again? By substituting value of one value. Sorry about that. By substituting the value, the Yes. given value to the Yeah. value of x. Yes, very good. You have assigned some assume value for x, no? You have actually you have to assign some value for x and determine what is the corresponding value for y. No, normally you have sketch a table, then something like this. X value, y values, no? You have assigned some numerical value for x and substitute that value into this equation and find the y coordinate, no? Suppose x is equal to 0. If x is equal to 0, then y is 1. If x is equal to 1, then y is equal to 3. If x is equal to 2, y is equal to 5. Likewise, you have decide the relevant y values for assigned x value. Okay. Okay. Did you do it in reverse order? That means, can you assign some y value and then find the x value? Can you do that? Yes. Can we? And Can you assign some y values and then find the x values? Normally, we cannot do that. Normally, we have we can assign value for x. Then we can find the relevant y value for that particular x value. That means, suppose we are going to assign x is equal to 0. Then once I substitute that value into this equation, you will have the relevant x value for that particular, the relevant y value for that particular x value. Likewise, normally, as a rule, you have to assign value for x, not for y. Okay. Okay. We can do that, but as a standard, normally we are going to assign value for x. Okay. So, what is the reason for that? There's a reason for that. Actually, there's a reason. There is a normal condition. Okay, actually, that there are some instance we can assign value for y, then we can find the x values. Okay, there are some instances, but as a general practice, as a standard, normally we assign value for x, then find y. Okay, so there's a reason for that. There's a reason for that. Why? Why? Because as a standard procedure, if you are going to represent a relationship in between two physical quantities, suppose there are two variables, like x and y. There are two variables. Now we are going to represent that equation as a graphical formation. Okay. As a graphical formation.
Then, as a standard procedure, the x-axis represent the independent variable and y-axis represents the dependent variable. That is a standard procedure. Okay. What are those? What are those? Dependent and independent. What are those? What are those? Can anyone tell me? Can anyone tell me what is the independent variable and what is the dependent variable? Independent variable? What is independent variable? So if it is an independent variable, that means the variation of that variable, does not depend on the other variable. That means this variable can varies without the variation of what? Okay. But if it is a dependent variable, that means this variable cannot vary at on. Okay. Normally, the value of y depends on value of x. Okay. So if there is any variable whose value depends on another variable, the variable is called a dependent variable. Okay. But if there's any variable whose variation doesn't depend on any other variable, such kind of variables are called independent variable. Now we can apply that theory to our linear motion relationships. Suppose we have to draw displacement time curve. That means ST curve. Actually, in ST curve, you can clearly understand there are two variables. First one is displacement, other one is time. Those are the two variables in ST curve. Okay. So, in a ST curve, you can clearly see there are two variables. One is S, other one is T. Okay. So, normally, time does not depend on displacement. No, time does not depend on displacement, but displacement can be varied with time. That means when time increases, displacement can be increased or decreased. Okay. But time doesn't depend on displacement. But when time passes, displacement can be varied. Therefore, displacement depends on time, but time doesn't depend on displacement. Therefore, normally, we can consider the time is an independent variable while the displacement is the dependent variable. Okay. Therefore, displacement is represented by the y-axis while the time is represented by the x-axis. Okay. So that is the procedure of choosing the correct axis. Okay. How to choose the correct axis? How to choose the correct axis? We have to determine whether it is a dependent variable or an independent variable. Okay. If you can determine that thing, then independent variables are represented by x-axis, dependent variables are represented by the y-axis. So that is the standard procedure. Okay. Did you get my point? Clear, Nader? Yes, sir. Okay.
Yes, sir. Thank you for that. Okay. Uh, okay. I will do that in future because when we are doing some graphical representation of some practicals, we have to decide what is a independent variable, what is a dependent variable. We have to decide that thing. Okay. Then we can decide who is going to representing x-axis and who is going to representing y-axis. Okay. I will discuss when we are doing some graphical representation of some practical scenarios. Those are the cases we have to understand very clearly. But until then, you have to remember this. This is the standard procedure. The dependent variables are represented by y-axis as a standard, and independent variables are represented in x-axis as a standard. Okay. Okay. Then write the topic how to decide two axes of a graph. Right under that. A graph, a graph, a graph a graph is a representation of a graph is a representation of a graphical relationship, a graphical relationship between two variables, Wait a minute. Can't you hear me? Can't you hear me? Yes, sir. Can, no? Issue, could you please check your connection? Is my voice lagging or something? No, sir. No, no. Okay. Issue, could you please check your connection? Okay. What was my sentence with that? The graph is a representation of a graphical relationship between two variables. Thank you. A graph is a graphical representation. A graph is a graphical representation of two variables. A graph is a graphical representation of two variables. Okay. Example, this one. Try this one.
Okay. Right under this, right under this. We change the value of x, we change the value of x, we change the value of x and find the respective y values. After that, we draw the graph, by connecting those coordinates, So x and y values, x and y quantities, x and y quantities. So x and y quantities are said to be variables So can you repeat that? Quantities are So the x and y quantities are said to be variables, said to be variables, said to be variables as the value of them, as the value of them as the value of the values of them are not constants, are not constants.
we have to change the value of x and y, the values of x and y to draw a graph. Write in another paragraph. As you know, we have to change the y value. We have to change the values of x, the values of x quantity, the values of x quantity and find the respective y values, to draw a graph, because y values depend on x values. Write in another paragraph. Therefore, as a standard, the y-axis represents the dependent variable, while the x-axis represents the Sir, independent. if you Sorry.
So if you don't mind, can you please repeat from as we know we have to change. As you know, we have to change. Wait. Can anyone tell me that sentence? The value of x, no? The value of x, and find the respective y values. Find the respective y values. Find the respective y values. To draw a graph. To draw a graph. To draw a graph. Thank you. To draw a graph. Write in another paragraph. Therefore, as a standard, you can again, sorry, there is another sentence, Uda. Before, as this standard, there's another sentence. Yes. There was another sentence before as a standard. To draw a graph, then because y values depend on x values. Because y values depend on x values. Thank you very much. Yes. Then write in another paragraph. Therefore, as a standard, the y-axis represents the dependent variable, the y-axis represents the dependent variable, while the x-axis represents the independent variable. Thank you, sir. Okay, you have to write this and highlight that. Okay. After that, write another topic.
independent variable. Independent variable. Independent variable. Right under that topic. Right under that topic. Independent variable. Independent variable. Is a variable. Is a variable. Is variable. Whose variation does not depend on that of other variable. Sir, can you after does not depend on? Sorry, that the independent variable is a variable whose variation does not depend on that of the other variables. Okay. Look at it. Everyone, please look at the board. That means independent variable means puta, actually it does not depend on any other variable. So we can freely assign some value for the independent variable. That is the most important point. So we can assign value for the independent variable. We cannot assign value for other variable. That means we cannot assign value for dependent variable. Okay. We can assign value for only for independent variable. Therefore, when we are doing a practical, we can change the value of independent variable. We cannot change the dependent variable. Okay. That is the most important point. Okay. Okay. Prime measure, something like this. Suppose there is a spin balance. And suppose there is a practical. We have to take the reading of the spin balance. Okay. Suppose readings are scaled. Is scaling as a length. Suppose it is represented as a length. So we have to build a relationship between length
and the weight. Length and the weight. Okay. Therefore, can you understand my question? There is a spring balance. Spring balance is scale using length. Length means centimeter scale. Centimeter scale. Okay. There is a point, Nabuta. There is a point. Therefore, when we are adding some masses to this tray, this point will be varied. No, this point, the position of that point varies. So, suppose we have to build a relationship between this centimeter scale and the weight. The weight. Okay. So, what should you do? What should I do? මොකද කරන්න ඕනේ මේ වගේ දෙයක් කරනකොට? So, what is the thing? What is the thing, or what is the variable that you can change here? What is the variable that you can change here? The weight. Very good. Very good. The weight. The only thing we can change here is weight. We can add some weight. We can add some weight, and after adding that weight, we can look into the scale. Okay. We cannot change the scale and put some weight. No. We cannot do that. Actually, we have to add some weight onto this tray and look into the scale and take the reading of his scale. Okay. Then we can add another scale, another weight, and look into the scale and take the other reading. Okay. Therefore, the weight is the variable that we can change. Okay. This reading is not a variable that we can change. So, according to this practical, the weight should be the independent variable, and this scale, the reading, should be the dependent variable. Did you get my point? Did you get my point? Everyone? Yes, sir. Then suppose you are asked to draw a graph using this practical. If you are asked to draw a graph using this practical, definitely you should select the weight as the x-axis, the reading as the y-axis. That is the correct way of choosing axis. Yes, weight is a dependent variable again. Weight is a dependent variable again. Huh? Because we can change the weight, no? Only we can change the independent variable. We cannot change the dependent variable. We cannot change. It change by changing the independent variable. Once we change the independent variable, then only dependent variable changes. Okay? Did you get my point? Did you get my point? Dependent variable cannot change. It cannot change. It can change. It can actually it can be changed by the independent variable. Okay. Therefore, we can change the independent variable only. Therefore, the weight is the independent variable and scale is the dependent variable. Therefore, if you are asked to draw a graph, you have to choose the weight as the x-axis, the scale as the y-axis. Okay. හැමෝටම තේරුණාද මට ඒක පොඩ්ඩක් කියන්න. මට හැමෝගෙම response තියනවා නම් වඩා හොඳයි. Did you get my point? How to apply this into a practical situation, practical scenario? How to apply this one? Thank you. Because this will be a most common question
in your exam, especially in your first term test, these kind of questions will be asked. Okay. Actually, in your first term test, definitely there will be a graphical representation of something. Mostly, okay, mostly. Therefore, if there is a graphical representation, definitely we have to determine whether the correct x-axis, whether the independent variable or the dependent variables. Okay. Right. Right under the last sentence. Therefore, the independent variable is the variable that we can change. So can you repeat it after me? Therefore, the independent variable is the variable that we can change. Within a bracket. We have to consider this. When we are doing practicals. Then dependent variable. Then the other topic, dependent variable. Right under that. Dependent variable is the variable whose values depend on
whose values depend on that of the other variable. That of the other variable. It varies. It varies. It varies. With the variation of with a variation of with a variation of the independent variable. Okay, draw this one. Normally, we represent the independent variable by x-axis and dependent by the y-axis. So can you repeat after it varies variation? What about it? Varies with the variation. With the variation of independent variable. It varies with the variation of the independent variable. Okay, now you can draw this graph. Okay. Now we are going to the some very important part of the topic. The mathematical form of gradient. The mathematical form of gradient. Mathematical form of gradient. Mathematical form of gradient. Very important lesson. Okay. Okay. In this case, I'm going to use a straight line to define the mathematical form of gradient, but it is not limited to a straight line. There can be a curve shapes. So we will discuss about curve shapes later on this lesson. But up to that level, we are going to describe the mathematical form using a straight line, because it is easy to understand. Okay, but it is not limited to a straight line, because there are a lot of shapes. No, we have discussed about 8 number shapes
8 number of shapes. Therefore, it is not limited to a straight line. There can be some curve shapes. Therefore, you are going to learn how to derive the mathematical form of gradient for curve shape later on this lesson. Okay. Okay, tell me, what is the definition of gradient? What is the definition of gradient? Hmm? Piano. What is the definition of the gradient? For agak क्या ना definition में? The tan value of the angle between the tangent and the positive side of the axis. The tan value, yeah, the tan value of the angle between the tangent and the positive x direction. And the positive x direction. The tan value of the angle between the tangent and the positive x direction. Okay. Then, according to that definition, you can clearly see if it is a straight line, the actual tangent means it is equal to this straight line. No? If we draw a tangent to a straight line, it will be the same straight line. Therefore, there is no difference between the tangent and the straight line when we discuss about yes, it's a constant when we discuss about a straight line graph. Okay. Therefore, the angle between tangent and the positive x direction is equal to the angle between this line and the positive x direction. Therefore, if it is theta, the gradient is equal to tan theta. According to my definition. According to our definition, the gradient is equal to the tan value of the angle between the tangent and the positive x direction. This is the positive x direction. So this is the angle between the tangent and the positive x direction. So m is equal to the tan value of that angle. Suppose this point is A and Cartesian coordinate of A is x1, 1, 1. This point is B, Cartesian coordinate x2, y2. Okay. If I extend this line up to this vertical line, definitely this should be a 90-degree angle because this is a vertical line, this is a horizontal line, therefore it should be 90 degree.
Okay. If this is x1, y1, that means this length is x1. That length is x1. And this height is y1. As this is x2, y2, x2 means from here to here x2, here to here x2. That means from here to here x2, here to here x2. And height is y2. Okay. Now we are going to wait. Okay, with it. What we are discussing about the representation of mathematical form of gradient. In this case, we have used a straight line as a graph. So the gradient should be equal to the tan value of this angle. This angle means the angle between the straight line and the positive axis, or the positive x-axis. Angle between the straight line and the positive x-axis. Okay. Therefore, gradient should be equal to tan theta. So, if you want to mathematically, if you want to build a mathematical relationship, then you have to find this value. No, if you want to build a mathematical relationship between m and some numerical values, you have to determine what is tan theta, the value of tan theta. Okay. So now I am going to find the value of tan theta. Okay. It's still lagging. Okay. Look at the again. Look at the board again. So now we are going to find the value of tan theta. Find the value of tan theta. That means find the numerical value of tan theta. How to find that one? You know how to find that one. That means if you want to find tan theta, there should be a right angle triangle. That is the first case. That is the first thing you have to determine whether there is a right angle triangle or not. Then, if there is a right angle triangle, you know how to find the tan value. How to find the tan value? Tan value is equal to opposite side over the adjacent side. Okay. Therefore, you have to determine the length of the opposite side and the adjacent side. Okay. The first thing you have to determine a correct right angle triangle, then the length of adjacent opposite side and the adjacent side. Okay, those are the things I know. Okay, by looking at this geometrical figure, you can clearly see if this angle is theta, this angle should be equal to theta. No, corresponding angles. Okay? Therefore, if this angle is theta, this should be equal to theta. Then you can clearly see if this is C, ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle, and we can locate theta inside that right angle triangle. Therefore,
if I know the length of BC and length of AC, then I can find the value of tan theta. Okay. So what is the length of BC? What is the length of BC? Length of BC? This value. This value. So what is this value? BC. BC. I mean BC. What is the value of BC? Yeah, y2 minus y1. No, this is the highest one. This is the lowest one. So y2 minus y1 is equal to BC. y2 minus y1. AC. This one. It is equal to x2 minus x1. x2 minus x1. Okay. Therefore, from ABC triangle, we can clearly see M is equal to BC over AC. BC over AC. BC is equal to y2 minus y1. y2 minus y1. AC is equal x2 minus x1. x2 minus x1. Therefore, tan value is equal y2 minus y1 and x2 minus x1. Okay. So y2 minus y1 means the difference in y-axis. The difference in y value. y2 minus y1 means difference in y value. x2 minus x1 means difference in x value. Okay. Normally we represent a difference using the delta sign. Using the delta sign. We have discussed the thing, no? Delta sign. Delta is used for represent a difference. Delta. That is used for represent a difference. Therefore, I can write this one. M is equal difference in y value over difference in x value. Difference in x value. Difference in y value over difference in x value. Delta means difference, or delta means this symbol, name of the symbol is delta. This is used for represent the difference. And it is used for used to represent a difference. Correct. Therefore, the gradient is equal difference in y over difference in x. Difference is y, difference in y over difference in x. Did you get my points? Taggal kiyan katti thennaada kattidiyya? Thennaada? Eyan taggal එක දාගන්න. The topic is mathematical form of gradient. Then you have to do this graphical formation. Then write from here to here. Okay. Shall I clean the board? Everyone?
Select in the board. Okay. Okay. This is delta beta. In here delta. Delta. Sorry. In here, this is delta. Delta. This is delta. Then we can write it is used to represent a difference. So M is equal to difference in y over difference in x. Okay. Okay. Now listen to me very carefully. Listen to me very carefully. M is equal delta y over delta x. Delta y means difference in y. Delta x means difference in x. Therefore, difference in y is for difference in x. That means in our graph, this is delta y. This is equal delta y. This is equal delta x. Therefore, this difference comes for this much of x difference. No? So this much of y difference comes with this much of x difference. Okay. Therefore, if we change the x value, by delta x amount, the difference in y value is equal to delta x. Did you get my point? If we change the x value by delta x amount, the difference in y value is equal
to delta y. Did you get my point? Everyone, I need responses. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ අපි ඩෙල්ටා x value එක ඩෙල්ටා x ප්‍රමාණයකින් වෙනස් කරොත් ඊට අනුරූපව y value එක ඩෙල්ටා y ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකයි කිව්වේ. හරි. Okay. So if you change the x value by delta x amount, the change in y is equal to delta y. Therefore, if I change the x value by unit 1, if I change the x value by unit 1, then what will be the change in y? If I change the x value by unit 1, then what would be the change in y? How to find that one? Tangara. අච්චරට මෙච්චර මෙච්චර කොච්චරද? ඔය තියරි තියෙන්නේ. අච්චරට මෙච්චර නම් මෙච්චරට කොච්චරද? Did you get my point? One times unit 1. No. Look at my question again. Everyone, please very carefully listen. Okay. If I change the x value, look at this. Look at my argument. Look at my argument. Very listen to my argument. Listen to my argument. If I change the x value by delta x amount, the change in y is equal to delta y. එනවාද? මම s ගේ value එක delta x ප්‍රමාණයකින් වෙනස් කරොත් y ගේ වෙනස සමාන වෙනවා delta y. Okay. So my question is, if I change the x value by unit 1, then what would be the change in y? ඒ කියන්නේ මම මෙයාව යුනිට් එකකින් වෙනස් කරොත් එහෙනම් y ගේ වෙනස කීයද? කොහොමද මේක බලන්නේ? maths. ඔය කට්ටිය ඕලෙවල් maths. මේකට කියන පුතේ ඕලෙවල් මොකද ලස්සන කතාවක් නේ ඕලෙවල්. මොකද්ද? අච්චරට මෙච්චර නම් මෙච්චර කොච්චරද තියරි? අච්චරට මෙච්චර නම් මෙච්චරද කොච්චර තියරි? මේ අච්චරට මෙච්චර නම් මෙච්චරට කොච්චරද බලන්න තියෙන්නේ. delta x to delta y. So 1, how much? So if there is delta exchange, then the change in y is equal to delta y. So if the change in x is equal to 1, that means if you want to create 1 in left hand side, then you have to divide this by delta x, no? You have to divide this by delta x. Oh? So then you have to divide the right hand side by the same value. Then you will have 1 here. So if the change in delta x is equal to 1, then difference of change in y is equal to delta x over delta y. So delta y over delta x, you do get my point. Suppose the change in delta is equal 5 and change in y is equal to 10. That means if I change the x value by 5, the difference in y value is 10. If I change the x value by 5, the difference in y value is 10. Okay. So if I change the x value by unit 1, then
what will be the change in y? You have divided by point. No? Did you get my point? Here now. Everyone, I need responses. Yes, sir. Thank you. What about others? Stu, Yanusha? Got it, sir. Okay. Okay. So, what is that one? What is this? This is, what is this? This is gradient, no? This is gradient. This is gradient. This is gradient. This is equal to gradient. This is equal to gradient. So, how to define the gradient now? Look at this one. The gradient is equal to the difference in y, the difference in y for a difference for a unit change in x. Right? The difference in y value for a unit change in x value. Did you get my point? Did you get my point? Therefore, I can mathematically define, okay? Previously, we have defined geometrical way, but now I'm in the middle of some mathematical formation, okay? So I can mathematically define the gradient as the difference in y, for a unit difference in x. For a unit difference in x. Unit difference in x. Okay. Hari. Okay, then I will give example. Suppose now you are going to draw a straight curve. Suppose now you are going to draw a straight curve. So according to this definition, the gradient of a straight curve is equal to delta S over delta T. Delta S over delta T. So that means the mathematical formation or mathematical representation of the gradient is equal. The gradient of a straight curve is equal changing displacement per unit time. No, changing displacement per unit time. That is velocity. Yeah. That is a way of defining the physical quantity which is represented by a gradient. Okay. So now you can define a physical quantity. Now you can determine the physical quantity which is represented by a gradient. How to do it? You have to mathematically describe the gradient. Okay. So according to this definition, the gradient is equal to the difference in y. The difference in y value for a unit difference in for a unit change in x value. So if I apply this definition to a straight curve, the m is equal delta S over delta t. That means how to describe the gradient. Difference in the velocity, the displacement, difference in displacement per unit time, So that is called as velocity, difference in
displacement per unit time is it is equal to the velocity. Okay, that is the way of determining the gradient of a steeper. Now, your turn. Suppose you are given VT curve. Now, tell me how to determine the physical quantity which is represented by the gradient of a VT curve. Agga, cover again. So, can anyone unmute and tell me how to determine the gradient of VT curve? Okay, how to mathematically describe the thing? Agga, unmute කළ කියනකොට. Oh, කට්ටිය. Hmm? So in this case, m is equal to delta V over delta T. So how to tell that one mathematically? Hmm? Change in velocity, ne? Change in velocity. Change in velocity per unit time. Change in velocity per unit time. Change in velocity per unit time is it is equal to acceleration. It is equal to acceleration. Okay. Did you get my point? How to describe that one? Everyone, may තේරුණාද කට්ටිය? Others? Yes, sir. Okay. Okay. Okay, then write up this level. Write up this level. Write up this level. So this is the mathematical explanation. Mathematical explanation for a gradient. Okay, with that?
Okay. Shall I clean the board? Okay. Write down under this. Write down on this. So this is a mathematical explanation. This is a mathematical explanation for a gradient. For a gradient. This is a mathematical explanation for a gradient. Okay. Example. A sticker. Okay. So if it is a ST curve, y-axis represents S, x-axis represents T. So therefore, the gradient of a ST curve, the gradient of a ST curve is equal delta S over delta T. So that means that is equal to the change in displacement per unit time, per unit time. And therefore, this is equal to change in displacement per unit time difference. Unit time. Unit time. This is example number 1. So example number 2, VT curve. So this is equal. That means this is okay. So change in displacement per unit time means it is equal to velocity. Therefore, the gradient of ST curve, represents velocity. So gradient of ST curve represent velocity. Then second one, VT curve. So if it is a VT curve, V is in y-axis, T is in x-axis. Therefore, the gradient of VT curve is equal difference in y. That means difference in velocity over difference in x. That means difference in time. So this is equal to change in velocity
per unit time. Unit time. Change in velocity per unit time means that is equal to acceleration. This is equal to acceleration. This is equal to acceleration for the, therefore I can write this one m VT curve is equal to acceleration. Okay. Wait a minute. Yes, sir. Do you have any questions up to now? Do you have any questions up to now? Now we can go for ST curves. Now we can directly go to ST curves and VT curves because now we know all the things about curves. So then we can describe all the things. Okay. Before starting ST curves or VT curves, please let me know if there's any questionable area. No. Okay. So now you can take a 15 minutes break. I will send quick recap question now. Please do it within 10 minutes and take 5 minutes break and come back within 15 minutes. That means 9:45. Okay. 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 කට්ටිය ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් හම්බ එකක් දාන්න. හරි. එතයි. මම දැන් quick recap series එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. මට ළමයි කීප දෙනෙක්ම බොහොම ලස්සනට ඒව කරලා තිබ්බා. වෙනම පොත්වල ලියලා question එක ලියලා question එකත් එක්ක answer එක ගත්තා ලියලා ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට මේ answers වලට ඒ කියන්නේ මගේ comments තියෙන ඒවා මම දාලා තිබ්බා. දාන්න මොකක් හරි මගේ හැමෝම පොඩ්ඩක් මට අය පාරක් මතක් කරලා එවන්න. මොකද අර එක දිගට අර WhatsApp series එකක් එනකොට එහෙම මේ මිස් වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මගෙන් බැලලා නැත්නම් ආයෙ පාරක් එක මතක් කරලා උට ගන්න මැසේජ් එක මේ මොකක්ද මම ආයෙ බලලා දෙන්නම් නෑ ඒක හොඳ ලස්සන කරලා තිබ්බ ළමයි හිටියේ මම මේකයි කියන්නේ හැමෝටම මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න මොකද්ද වෙනම පොතක් තියාගන්න පුතේ වෙනම පොතක් තියාගෙන පොතේ questions පහ ලියලා දාන්න හරිද මොකද questions පහත් එක්ක answers ටික ලියනකොට ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් ඕගොල්ලන්ට ඔළුවට යනවා මතක් වෙනවා හරිද ආයි ඔයගෙන් question එකක් ඕගොල්ලෝ exam එකට ආවොත් අනිවාර්යෙන් අර ලියපු නිසා මතකයි ඔයා මොකද්ද කරේ කියලා හරිද එහෙම නැත්නම් නිකන් ඕක කරලා නිකන් හිටියත් තේරුමක් නැහැ හරිද ඒකත් එක්ක අර පොත තිබ්බට පස්සේ ඕගොල්ලෝ exam එකකට යනකොට ඒ කියන්නේ term test එකට වේවා ඒ ලොල් ඒවා පසු කාලයේ term test එකට හරි ඒ ලොල් හරි යනකොට ඒ questions ටික බලන්න පුළුවන් අපි මොනවද කරේ කියලා questions ටික බලලා ඇත්තටම ඔයාලට රීකැප් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ total syllabus එක ගැනම ඒ පොත්වලින්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් ගත්තොත් quick recaps 12ක් අපි කරන්න තියෙනවා. නේද? දවස් 3 ගානේ දැන් මේ quick recaps 12ක් අපිට එනවා. සතිය දවස් 3 ගාන. හරිද? එතකොට අපි 12ක් කියලා කියන්නේ questions 60ක්. questions 60ක් මාසෙකට. දැන් ඔය වගේ අපි මේ 2 years කරනකොට එහෙම අපිට සාමාන්‍යයෙන් CR පොත් දෙක තුනක් එකතු වෙනවා questions ටික. හරිද? ඒ ඔක්කොම ටික ආයෙ ස්ටඩි කරොත් එහෙම
මුළු සිලබස් එකම එක ඇතුළේ තියෙනවා. හරිද? ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඒක අර ඒ වගේ වෙනම පොතක් කරලා ලියන්න බොහොම හොඳයි. එහෙම ලියපු ළමයි ටික ඒක ලස්සනට වැඩේ කරලා තිබ්බා. අනිත් එක ඒක අනිත්‍යත් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න වෙනම පොතක් ලියලා වෙනම තියාගන්න ක්වික් එකක් කරන්න. මොකද ඊළඟට අර සිංහල මීඩියම් වල දීලා තියෙන ක්වික් රීකැප්ස් ටිකත් බලන්න සමාදම්. සිංහල මීඩියම් වල මම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකව කරලා තිබ්බා. එහෙනම් මම තාම දැක්කේ නැහැ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දරුවෝ සිංහල මීඩියම් කරලා තිබ්බා. සිංහල මොකද මම එහෙම කියන්නේ මම ඒවා වෙනස් කරලා දෙන්නේ. වෙනස් කරලා දෙන්නේ වැඩ කරන ළමයෙක්ට questions 120ක් හම්බ වෙනවා එතකොට. හරිද? තමුන්ට උවමනාවක් තියෙනවා නම් මීඩියම් දෙක මහ ලොකු අමාරුවක් නෑ තේරුම් ගන්න. මේ මම අර තමිල් ස්ටුඩන්ට්ස් වල පොඩ්ඩක් ඉන්නවා මට පොඩ්ඩක් කියන්න එහෙමත් මම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලන්න. හැබැයි ඒ අරුණාම මම හිතන්නේ ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා අමාරුවක් කියනවා. ඒක බැරි වෙලා හරි අමාරුවක් වෙන කියලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කියලා දෙන්න. මේ මම එහෙම කරන්න හේතුව ඒ කියන්නේ questions වෙනස් කරන්න හේතුව අංක 1 එකම question එක දිගට තේරුමක් නැහැනේ. මොකද ඕගොල්ලන් ක්ලාස් එකේ දුන්නාට පස්සේ ආයෙ ඒගොල්ලන් ක්ලාස් එකේ දෙන්න question ටික නැතුව. හරිද? ඒක නිසා අංක 1 ඒක එකම question ටික දිගට තේරුමක් නැති නිසා. අංක 2 වැඩ කරන ළමයෙක්ට questions 60ක් නෙවෙයි මාසෙකට questions 120ක් සෙට් වෙනවා. මාසෙකට questions 120ක් කියලා කියන්නේ papers ගත්තොත් papers දෙකමාරක් full papers දෙකමාරක් විතර සෙට් වෙනවා. හරිද? ඒක නිසා ඒක මාර වටිනවා. එතකොට මේ questions ඔක්කොම ටික තමුන්ට ලියලා හදා ගන්න පුළුවන් නම්. හරිද? ඒක නිසා බලන්න බලලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මේ කරන්න පුළුවන් පොරොන්දු කරලා දාන්න. තමයි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ටික අනිවාර්යෙන් කළොත් ඒක අනිවාර්යයි. ඒක මැන්ඩටරි. තමුන්ගේ උනන්දුව, උමනාව, ආසාව ඊට පස්සේ ඒ ලෙවල් හොඳට කරගන්න ඕනේ කියලා තියෙන කමිට්මන්ට් එක ඒ ඔක්කොත් එක්ක ඊටු සිංහල මීඩියම් එකවත් try කරන්න පුළුවන් නම් try කරන්න. හරිද? ඒක හොඳට තියෙනවා. හරිද? මොකද මම මෙහෙම කියන්නේ හේතුව මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අර මේ මොනවද රෙෆරන්ස් බුක් ටිකක් ගන්න කියලා රෙෆරන්ස් බුක් ටිකක් අරගෙන පුළුවන් නම් කරන්න කියලා කිව්වා. මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ අරගෙන තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඒ රෙෆරන්ස් බුක්ස් ටික අරගෙන කරන්න පුළුවන් නම් ඒවත් ඔය විදිහටම වෙනම පොතක් කරන්න. මාත් එහෙම තමයි අපි කරෙත්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ රෙෆරන්ස් බුක් එකක් ගත්තොත් එහෙම රෙෆරන්ස් බුක් එකේ questions ටික වෙනම පොතක කරේ. වෙනම පොතක කරාට පස්සේ ඒ පොත ගත්තාම ඔක්කොම questions ටික තියෙනවා ඒ පොතේ. හරිද? මේ එතකොට මේ වගේ දේවල් ගොඩාක් වටිනවා. ඒ පොත පුතේ තනිකර කියන්නේ ලස්සනට තියාගන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. පුළුවන් තරම් වේගෙන් කරන්න පුළුවන් පොතක් තමයි ඒ ටික. මොකද questions කරන පොතක් නේ. ඒ නිසා ඒක මම පුළුවන් තරම් වේගෙන් මම කරා. පුළුවන් තරම් කෙටියෙන් කරා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් මාර ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් මට ආවා. හරිද? ඒක මම කියන්නේ මේ වගේ දේවල් යූස් කරන්න කියලා ඕගලන්ට. එහෙම නැතුව ටිකක් අමාරුයි. හරිද? කොච්චර කිව්වත් මම මේ කියා දෙන දේ දැන් තේරුණා වුණත් මේක මගේ knowledge එක ඕගලන්ගේ knowledge එක නෙවෙයි. මේක ඕගලන්ගේ knowledge එකක් බවට කන්වර්ට් කරගත යුතුයි. කොහොමද කන්වර්ට් කරගන්නේ? මම ඕගලන්ට කිව්වා කන්වර්ට් කරගන්න විදිහ. මොකද්ද? පුළුවන් නම් නේ අනිවාර්යෙන් ඔක ටීච් කරන්න. ඔයා self teaching කරන්න. self teaching කරාට පස්සේ ඔයාට එතනදී අහු වෙනවා මොකක් හරි ඔයාට describe කරන්න බැරි මොකක් හරි point එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒත් අහු වෙන්නේ නැහැ වගේ නම් self teaching කරාට පස්සේ ඊළඟට කළ යුතු දේ තමයි පුතේ questions කරන්න. අදාළ දැන් හිතන්න ඔයා වෙක්ටර් ලෙසන් එක ගන්න වෙක්ටර් ලෙසන් එක දැන් ඔයා ඉස්සරහ මේ පාඩම් කරනකොට හිතන්න. පාඩම් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක බලාගෙන කටපාඩම් කරනවා නෙවෙයි. ඒකේ තියෙන පොයින්ට්ස් ටික ඔයා පැහැදිලිව මෙන්න මේක නිසා තමයි මේක මේක නිසා තමයි මේක කියලා ආගියුමන්ට් එකක් ඇතුව ඒ කියන්නේ ලොජික් එකක් ඇතුව එක්ස්ප්ලেইন කරන්නවට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකයි ෆිසික්ස් වල තියෙන එක තේරුම් ගන්න එච්චර. පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරි. මේ ඒක ඇත්තටම පුතේ මේ දැන් අපි පාලට පුළුවන් තරම් දැන් මම තේරුම් ගත්ත හැමදේම මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කියා දෙනවා. හරිද? පෙන්තරි පුතේ පෙන්තරි. හරිද?
නෑ මට දැන් ඔය නිකන් හම්බුණා මම ඔය මගේ පොතක් අපි මගේ දැන් ඔය ඒකට යුනිට් ඇන්ඩ් ඩිමෙන්ෂන්ස් ටික පුතේ මෙච්චරයි මුළු ඩිමෙන්ෂන් පොතේ මෙතන යාන්ත්‍ර විද්‍යාව කොට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පොඩ්ඩ විතරයි යුනිට් ඇන්ඩ් ඩිමෙන්ෂන්ස් කියලා අතරම කරලා තියෙන්නේ දැන් මාත් එක තමයි කල්පනා කරේ ඒ අපි දැන් ඔයාලට කියා දීපු ගොඩක් දේවල් ඒ කාලේ අපිට එහෙම කියා දීලා නැහැ අපි තනියම හිතලා තියෙන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ දැන් මම තීරුම් ගත්ත හැමදේම මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා වුණාට දැන් මෙතනදී මේ වගේ පොඩ්ඩකින් මේ වගේ පොඩි කැලක් පිළිලා තියෙනවා. හරිද? දැන් ඉස්සරහට අරපම් පෙන්නන මේ තැන් ටික ඇත්තටම බොහෝම සුවල්පයක් තමයි අන්තිමට බලෙන්නම් කියා දීලා තියෙන්නේ. තනියම තමයි තේරුම් ගන්න තියෙන ගොඩක් තැන් අපි මේ ඒකත් ඉතින් ඒකටකින් හොඳයි කියලා හිතනවා මොකද අපි තනියෙන් හිතන්න බෑ නැත්තම් අපි තේරුම් ගන්න බෑ. හරිද? හැබැයි දැන් ඕගොල්ලන්ට ඔක්කොම ටික ලේසි කරලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම ටික කියා දීලා තියෙන්නේ. හිතන්න දෙයක් කියලා මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. අර කියා දීපු ටික තේරුම් ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා තියරියක් තේරුම් ගන්න ඕනේ විදිය මොකද්ද? තියරියක් තේරුම් ගන්නගත්තට පස්සේ කොහොමද මේ ඇප්ලයි කරන්නේ? ඔය හැම එකක්ම A to Z කියා දීලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒකලත් කරන්න බෑ ඉතින් වැඩක් නැහැ. හරිද? ඒක නිසා දැන් තියෙන එක ප්‍රශ්නේ ඕගොල්ලෝ ට්‍රැක් එකට දැන් එන්න ඕනේ. ට්‍රැක් එකට එන්න ඕනේ කියලා කියන පුතේ. අනිවාර්යයෙන් අර මේ අර හැම වෙලේම ගේමේ ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම අර අපේ දැන් තියෙන පුතේ දැන් අපි සාමාන්‍ය ඔය ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යෙන් අපිට සෙට් වෙනවා ඔය එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටිස් ටික අපිට එනවා. ඒ වරම් පොඩ්ඩක් මේ අවුරුදු දෙකට පොඩ්ඩක් ඉතින් මේ අවුරුදු දෙක කියන්නේ ඉතින් මේ අවුරුදු දෙක පොඩ්ඩක් ඔක පෝස්ට් කරලා ඉන්න කියලා තමයි මගේ අදහස. මොකද මම ඇතුළු ගොඩ දෙනෙක් ප්‍රශ්න උන තැනක් ඕක එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටිස් කියන්නේ. ඇත්තටම ඒක මේ අපි කොච්චර කිව්වොත් අපිව පාඩම් වලින් ඈඩ් කරන දෙයක්. හරිද? එහෙම වුණොත් එයා සමාවෙන්න. මොකද ඒ තරම් මේක මාරම ටයිට් ඒ කියන්නේ මාරම ටයිට් මේ එක්සෑම් එකක් පුතේ මේක. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් හරි එක්කෙනෙක් එක මොහොතක් හරි යහම මෙහා වුණොත් සමහර විට වෙන කෙනෙක් එයා පාස් කරගෙන යන පුතේ. ඒක තමයි මේකේ නේචර් එක. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒකයි මම කියන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන් ක්වෙස්චන්ස් කරන්න ඕනේ. දැන් මම දන්නවා දැන් මේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ගත්තොත් එimhe ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නම් ඇත්තටම දැන් ගිය පාර පේපර් එක කරලා තිබ්බෙත් 8 දෙනෙක්. 9 දෙනෙක් කරලා තිබ්බා 9 දෙනාගේ එක්කෙනෙක් සිංගල් මීඩියම් එක්කෙනෙක්. මේ 8 දෙනෙක් කරලා තිබ්බා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දරුවෝ. හරිද? ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දරුවෝ ඉන්නවා කියන්නේ 30ක් ඉන්නවා. හරිද? රෙජිස්ටර්ඩ් විදිහට 30ක් ඉන්නවා. 30 රෙගුලර්ලි එහෙම වෙන කට්ටිය. හරිද? මේ මම දැන් රෙගුලර්ලි එන්නේ නැති කට්ටිය මම ඒ දැන් ඊයේත් එක්කෙනෙක් අයින් කරා. දැන් එහෙම එන්නේ නැති කට්ටිය මම අයින් කරලා යනවා. තේරුමක් නැහැ. මේ හැබැයි ඔය 30 දෙනා රෙගුලර්ලි එන කට්ටිය. ඒකයි 8 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒක ඇත්තටම මේ ගොඩක් මදි කියලා මම හිතන්නේ. මොකද කවුරු හරි කෙනෙක් ඔය පේපර් එක ලියන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ එක්ක පේපර් එක ලියන්න බයයි. ඒක අංක 1. සමහරට බය වෙන්න පුළුවන්. ලකුණු ඒද නැද්ද කියන ලකුණුත් එක්ක බයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක එක. දෙවෙනි එක තමුන් පිළිබඳ අපි ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් ඉන්න පුළුවන්. නෑ මට මේක පුළුවන් උලක් නෑ කියලා ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් ඉන්න පුළුවන්. ඔය දෙකම හොඳ නැහැ. ඔය දෙකම හොඳ නැහැ. පළවෙනි එක ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් වෙනවා කියලා කියන්නේ තමුන් ඒ කියන්නේ ඕනෑවට වඩා තමුන්ගේ තියෙන වීක්නස් දකින්න නැහැ කියන එක. හරිද? ඊළඟට තමුන් අර මේ ඕනම එක්සෑම් එකකට බයයි කියලා කියන්නේ පුතේ. එතනදිත් ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ජීවිතේ. ඔය අවස්ථා දෙකෙන්ම ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බ වෙන්න තිකමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කියලා කෙලින්ම එක්සෑම් එකට ෆේස් කරන්න. එක්සෑම් එකට ෆේස් කරනවා කියන්නේ ඉච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. මොකද එක්සෑම් එකට ෆේස් කරනකොට නිකන් හිතන්නකො දැන් අර ළමයි කර විදිහට දැන් අර මට අර පොත් මේන්ටේන් කරපු ළමයි මට එව්වනේ.
ඉතින් ඔය ළමයි අනිවාර්යෙන් පොත මේන්ටේන් කරනකොට ඔය ක්වෙස්චන් එක ලියලා ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් එකක් ගන්නවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔක එක්සෑම් එකක් කියන්නේ නැති කෙනාට වඩා යම්කිසි පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා උට මතක් වෙන්නේ. ඒකයි මම කියන්නේ. මෙතන අර ඒ ළමයි තියෙන ටැලන්ට් එකයි ටැලන්ට් එක කියන දේ වෙනස්ද? හරිද? අර නිකන් අර ඕක කොච්චර කිව්වත් අර ආයසරයක් කියන්නේ අපි අර ඉබ්බගේ හාවේ කතාව තමයි යන්නේ. ආවර කොච්චර ටැලන්ට් එක තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඉබ්බ දින්න රේස් එක. හරිද? ඒක කියන්නේ අපි අර ටැලන්ට් එක තියාගත්තට වැඩක් නැහැ. අපි නිකන් ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් හිටියොත් අපි පාස් කරලා යන්න පුළුවන් ඕන තරම් කට්ටිය. හරිද? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න වැඩේ කරන්න නොකර ඉන්න එපා. දෙවැනි එක එක්සෑම් එකට බය වෙන එක. එක්සෑම් එකට බය වෙනවා නම් බය වෙන්න ඕනි පුතේ ෆේල් වෙන්න. ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි මේ එක්සෑම් එක කරන්න මේ ක්වික් එකත් එක ඕගොල්ලන්ට කිසිම දෙයක් නැහැ කරන්න. හරි? ඕගොල්ලන්ට දැන් ඕක අම්මා තාත්තා බලනවද? මම බලනවද ලකුණු ගන්නවා කියලා? නැහැ. මම කවදාවත් එහෙම කතා කරලා නැහැ නේ ලකුණු අඩුයි. ඔයාලා ලකුණු අඩුයි මෑට ලකුණු අඩුයි කියලා මම කවදාවත් බැලලා තියෙනවද? නෑ. හරි? මම මේක දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හැදෙන්න විතරයි. හරි? ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හදාගන්න ඕක දැනගන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ මේ මොකද මේක ඕගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එකේ ඕගොල්ලන්ගේ කැරියර් එක ඩිසයිඩ් කරන්න ඕගොල්ලෝ ඒක කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. හරිද? හැබැයි ඉතින් දිගින් දිගටම ඔක කියන දේ නිග්ලෙක්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ නම් එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම වුණොත් ඉතින් කොච්චර ටැලන්ට් එකක් තිබ්බා වුණත් මට සිදු වෙනවා ඒ පුද්ගලයා ක්ලාස් එකෙන් අයින් කරන්න. අයි කියන දේ කරන්නේ නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක අංක එක. ඒ නිසා ඒ தත්තර මාව පත් කරන්න එපා. මොකද මම කැමති නැහැ අපේ ඩිසිප්ලින් කියන දේ තියෙන්න ඕනේ. පොතේ පංකයක ඩිසිප්ලින් තියෙන්න ඕනේ. මම කැමති නැහැ ඩිසිප්ලින් නැති කට්ටියට. මොකද ඒ කියන්නේ යමක් කිව්වට පස්සේ කරන්න නැති කට්ටියට මම ඇත්තටම කැමති නැහැ. හරිද? හැබැයි යම් කෙනෙක් මොකක් හරි වැලිඩ් රීසන් එකක් එක්ක මොකක් හරි අපහසුතාවයක් වෙන මට කියන්නේ කිසිම නෝ ඉෂු. මම කවදාවත් කිසිම කෙනෙක්ට අද ඉන්න බෑස කියලා කිව්වට පස්සේ කවදාවත් අනිවාර්යෙන් වරින් යනමනම් කියලා කියලා නැහැ. වෙන්න බෑ කිව්වොනා. හරි ඉතින් it's okay. හරි. ඒක කිසිම කේස් එකක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි පස්සේ ඒක කව කරන්න ඕනේ. පස්සේ කව කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ආයි ඊළඟ පාර රෙකෝඩින් එක ඉල්ලනකොට ආර්ටිකේ රෙකෝඩින්ස් මේ බලලා කව කරන්න නැතුව රෙකෝඩින්ස් ඉල්ලන්න බෑ. ඒක සම්දේ තියෙනවා. දැන් මම ඒක අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මම කිව්වා මම ආයි පීට් ලෙසන් එකේ ඉඳලා රෙකෝඩින්ස් දෙන්නේ නැහැ. රෙකෝඩින්ස් මම ඕනි කට්ටියට ඕනි කියලා ඉල්ලන්න කියලා මම දාලා තිබ්බා. කීප දෙනෙක් කිව්වා. කීප දෙනෙක් තාම ඉල්ලන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඉල්ලන කට්ටියට විතරයි මම දෙන්නේ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න ඉල්ලන කට්ටියට විතරයි දෙන්නේ. ඒකත් මම අර වගේ ලොන්ග් ටර්ම්ස් තියන්නේ නැහැ. මම කිව්වා 3 days තියන්නේ කියලා. හැබැයි මම 1 week තියනවා. 1 week ඇතුළත ඕගොල්ලෝ එක බලලා ඉවර කරගන්න. හරිද? එතකොට ඊළඟ වීක් එක එනකොට ඕගොල්ලෝ බලලා ඉවර කරලා ඊළඟ වීක් එකේ ප්‍රශ්නේ පාඩමට එන්න ඕනේ. හරිද? වීක් එකක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් බලලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරිද? මම අර 3 days දෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙත් මට තුන එකපාර එක ළඟ අර දවස් 3ක් පන්ති තියෙනවා මේ ළමයට බලන්න බැහැනේ. හරිද? ඒ නිසා ඒක එච්චර සාධාරණ නැහැ කියලා තුවා. හැබැයි වීක් එකක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් බලන්න වෙනවද පුතේ? මොකද ඊළඟ වීක් එකේ ක්ලාස් එක එනකොට කලින් වීක් එකේ ක්වෙස්චන්ස් මේ ක්ලාස් එක බලන්න අනිවාර්යෙන් එන්න බෑ. ඒ නිසා වීක් එකක් ඇතුළත බලන්න වෙනවා. ඒ නිසා වීක් එකෙන් පස්සේ ওই වීඩියෝ එක උතර තියන්නේ නැහැ මම. හරිද? ඒක නිසා within 1 week වීඩියෝස් ටික බලලා ඉවර කරන්න හැම එක්කෙනෙක්ම මම මේ කියන්නේ. හරි? ඊළඟ කාරණේ ඔය කුයික් රිකැප් එකේ තව ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කට්ටියට මම මොනවද රිවිව් එකක් කරලා දැම්මේ නැහැ. රිවිව් එකක් කරලා දැම්මේ නැතිත් හේතුව මේ ක්වෙස්චන්ස් වල තිබුණ නැති නිසා කට්ටිය. එහෙම කියලා ඉතින් දැන් නොදාගන්නත් බෑ. මම ඒවත් දවසකට රිවිව් එකක් කරලා දාන්නම්. සිංහල මීඩියම් කට්ටිය කෙනා රිවිව් එකක් කරලා මම දාලා තිබ්බා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කට්ටිය රිවිව් එකක් කරලා දාන්න. හරිද?
ඒකත් එක්ක එතකොට කම්පයර් කරලා බලන්න පුළුවන් පුතේ ඕගොල්ලන්ගේ ආන්සර්ස් ටික. එතකොට මේ රිව්යු එකේ මම හදන විදිහත් එක්ක ඕගොල්ලන්ගේ අර පොතේ අවශ්‍ය නෝට් එකක් දාගන්න. හරි. හොඳයි. ඕකේ. දැන් අපි යමු ක්වෙස්චන්ස් මේ අපේ යුනිට් එකට. Okay. Now we have discussed all the things in graph. Okay. Now we have to මම දැන් මේක මේ සන්ඩේ කරන්නේ. ඒක සන්ඩේ කරන්නේ. හරි. මම මේ සන්ඩේ කරන්න බැරි නම් විශ්වා ඒකත් හොඳ වෙනවා මතක් කරේ. අපි මේ සන්ඩේ ක්ලාස් එක මට මිස් වෙච්ච ක්ලාස් එක අපි එනවා පොය එකක් 23rd නේ 23rd Friday එකක් එන්නේ. Friday morning 8 to 12 කරමු. Friday morning 23rd එක. මම ආයේ morning දාන්න නැත්නම් මේ දවස්වල දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ඔක්කොම කට්ටිය. ඒ නිසා දැන් morning time කොහොමද ගන්න බෑ. හැබැයි ඉතින් Friday කියලා කියන්නේ පොය එකක්. පොය එකේ morning time 8 to 12. මිස් වෙච්ච එකට මම සන්ඩේ මිස් වෙච්ච එකට තියෙන්නේ. හරිද? No objection. No objection means okay. Right. Okay, Buddhi. Shall we move the lesson? Okay, we have discussed all the things about graph. How to draw a graph and how to determine the variation of gradient and how to determine the plus or minus of gradient. Then what is the mathematical form of gradient? Those kind of things we have discussed up to now. Now we are going to apply those knowledge into motion graph. Okay. So write a topic, motion graph. Okay. Actually, if you consider motion graph, the previous knowledge, it is mandatory. That means you have to have very good knowledge about graph. Then we can apply that knowledge into motion graph. Everything? Okay. All right. Motion graph. The first motion graph, or first subtopic is ST curves. ST curves means displacement time curve. Displacement time curve. Okay. As we discussed earlier, in displacement time curve means it's a curve, it's a graph between displacement and time. As the time is an independent variable, it is represented by the x-axis, while the displacement is represented by the y-axis. Okay. So that is the some characteristic of this curve. Okay. Then we can directly move to the gradient of ST curve. What is the gradient of ST curve? We have discussed that thing. What is the gradient of ST curve? If you want to describe a motion graph, the first thing you have to identify what are the two axes. And what are the physical quantities represented by those axes. Okay. Now, x-axis represents time, while the y-axis represents the displacement. Then you have to determine the physical quantity, which is represented by the gradient. Okay. So what is the gradient? It is equal to velocity. Now we have proved that thing in our previous section, but now I'm going to do it again.
So sorry, gradient at P. The gradient at P means it is equal to tan theta. And according to our previous definition, it is equal to change of displacement per unit time. Change in displacement. Change in displacement per unit time. Therefore, ST curve, MST means radius of ST curve is equal to velocity. Okay. Now we can write those things. Write the first topic, it is motion graph. That is the main topic. Under that main topic, write the first subtopic, ST curve, displacement time curve. Don't write anything here. Just write the topics. Write another topic, write under the topic. ST curve, ST curve is a graph, between time versus displacement. Okay, write on that. In here, independent variable is time, dependent variable is displacement. Okay. Write another topic. Gradient of a ST curve. Gradient of a ST curve. Gradient of a ST curve.
Okay. Then you can draw this, okay? Gradient of a straight curve. Gradient of a straight curve. And okay, everyone, please look at the board now. Okay. Cut your body bar. Okay. Now we are going to describe a motion using a ST curve. Okay, Bhute? Now we are going to describe a motion using a ST curve. How to describe a motion? Okay, then write a topic describing a motion using a ST curve. Describing a motion using a ST curve. Okay. Actually, we have discussed about three factors that need to have when we are describing a motion. What are those three factors? If you want to describe a motion, if you want to fully describe a motion, you need those three factors. What are those three factors? What are the three factors? Yeah, once you define the starting point and the positive direction, still there are three factors to be considered. What are those? No. Once you define the starting point and the positive direction, if you want to describe a motion, you should know those. Yes, current position, the way of moving, the moving direction and way of moving. ඉන්න කොහෙද යන්නේ කොහෙද කියන ආකාරය. ඉන්න කොහෙද යන්නේ කොහෙද යන ආකාරය ඔච්චරයි. හරි. මම කොහෙද ඉන්නේ මම කොහෙද යන්නේ සහ මම කොහොමද යන්නේ එච්චරයි. The current position, the moving direction and the way of moving. Those are the three factors that you have to determine when you are describing a motion. Okay. So if you want to describe a motion using a ST curve, you have to identify those factors in a ST curve. If you can identify those factors using a ST curve, then definitely you can identify that motion. Then you can describe that motion. Okay, that is my argument. What is my argument? If I want to describe a motion,
I should know that three factors: the current position, the direction of motion, and the way of moving. Okay, those are the three factors that I have to determine. So my argument is, so if I want to describe a motion using a ST curve, I should identify those three factors in a ST curve. Did you understand my argument, my logic? Did you get my point? So now I have to determine how to identify the current position, how to identify the direction of motion, how to identify the way of moving in a sticker. Okay. Now we can describe one by one. The current position. Tell me. So what is the factor that decide the current position? So what is the factor? Displacement. Displacement. More accurately, the positiveness or negativeness of displacement. If the displacement is positive, the current position is the positive side. If it is negative, that means my current position is the negative side. Therefore, the factor that decides the current position is positive or negativeness of displacement. That's the correct word. Okay, plus or minus of displacement. And so how to determine or how to identify the plus or minus of displacement by a ST curve? ST curve එක කොහොමද displacement එකේ positive negative භාවය හොයාගන්නේ? How to identify positive or negativeness of displacement using a ST curve? Can very good. S is in the y-axis. You know, in ST curve, S is S, that means displacement is represented by the y-axis. So if y-axis, y value is positive, that means S is positive. If the y value is negative, that means S is negative. Suppose you have a graph something like this. We have a graph something like this. A, B, C here. You can clearly see from A to B, the S values are positive. That means Y is positive. Y values are positive. That means S positive. So the object should be in positive direction. In this half, that means BC portion, the displacement is negative. S value is negative. That means now the object is seeing the negative side. Okay. Did you get my point? Everyone? Yes. Yes. So that is the way of identifying the current position of an object using a ST curve.
the second this is the so the second factor that means moving direction. Moving direction. So how to identify the moving direction? How to identify the moving direction? Suppose is positive, in here is negative. Okay. So if already positive, that means SC is positive. Therefore, to do so. Okay. While I am writing this one, please determine. Please think how to determine the direction of motion. The direction of motion using this figure. If y negative, that means S negative. Therefore, the object is in negative side. Is in negative side. So okay. So current position is decided by the positive or negativeness of y-axis. So how to identify the moving direction? Moving direction. So what is the factor that decides the moving direction? Yes, the factor is very good. The factor is positiveness or negativeness of velocity. Yes, that is good. Yes. Very good, very good, very good. Very logical answer. That is very logical answer. Very good. Logical answer. Yes. So moving direction is decided by the positive or negativeness of velocity. We know that thing. Velocity. So moving direction is decided by the positive or negativeness of velocity. Now you have to determine how to find the velocity using ST curve. We have done this. How to find the velocity using ST curve? By its gradient. By its gradient, no? By its gradient. That means if the gradient is positive, that means velocity is positive. If the gradient is negative, that means velocity is negative. Okay. Therefore, the moving direction will be decided or will be determined by the positive or negativeness of the gradient of a ST curve. Okay. If the gradient is positive, then the velocity of positive, that means
the object is moving into positive direction. If the gradient is negative, that means the velocity is negative, that means now object is moving into negative direction. ඒ විදිහට මේ ලොජික් එක ගලාගෙන යන්න තියෙන්නේ. Okay. එකපාර ඩෝම් ගාලා මේ ලාස්ට් ලොජික් එක පයින් එපා. ෆස්ට් ලොජික් එකෙන් සෙකන්ඩ් එකට, සෙකන්ඩ් එකෙන් තර්ඩ් එකට එහෙම යන්න. මාර ලස්සන එතකොට. එතකොට ඔක්කොම ටික හරියට මොළුවට යනවා. හරි? Okay. If the gradient is positive, that is the first logic. So you have to jump to the second logic. If the gradient is positive, that means the velocity is positive. So if the velocity is positive, that means the object is moving into the positive direction. Okay. So that is the way of determining the moving direction. Okay. Did you get my point? Did you get my point? Actually, you have to identify those little things. That's why I have told you in early stage, those three factors are the only things you have to determine when you are describing a linear motion. And if you know all the things about graph, then it is very easy to identify or describe a linear motion using a motion graph. And then මේක ගත්තට පස්සේ motion graph ඕන එක දඩබඩ ගාලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මහලුකම මාරුවක් නැහැ. දැනගන්න ඕන එකම දේ අර පරණ knowledge එක විතර. කොහොමද අපි graph එකක් යන්නේ? කොහොමද අපි motion එක describe කරන්න අවශ්‍ය factors මොනවද? ඔන්න ඔය කියන ටික විතරයි අපි ඔළුවට යන්න ඕන. Okay. Then write the first main topic. Describing a motion using a sticker. Call everyone, please let me know. Did you get my points? Or did you, if do you have any doubts? Doubt at the No? Oh, very good. Steve? Okay. They write a topic describing a motion using a sticker. Right under that. Don't write anything. If we need to describe a linear motion, we have to determine the following factors. Number one, current position. It is decided by the positive or negativeness of S. The second thing, moving direction. It is decided by the positive or negativeness of velocity. Of S.
Third one, the way of moving. The way of moving. It is decided by the change of velocity with time. The change of velocity with time. The change in velocity with time. The change in velocity with time. Write down this thing. Don't write anything here. Just these three factors. Current position decided by the positive or negativeness of S, moving direction decided by the positive or negativeness of velocity, the way of moving, it is decided by the change in velocity with time. Okay, right under that, right under that. So we have to find how are they represented in a sticker. In a sticker. Okay, number one, the first one, the current position. The current position. You can draw this graph. Then this is S positive, this side is negative. So therefore, if Y is positive, that means S is positive. Therefore, the object is in the positive side, positive side. That is the first argument. Then if Y is negative, that means S is negative. So the object is in the negative side. So the current position is decided by the positive or negativeness of Y value. Y value. Okay. Then write a topic, then move in direction. Move in direction.
Okay. Prior to topic, moving direction, and we can complete today's class after that, because I think you are tired. uh, then because I have to describe this thing very descriptively, therefore may not need to do it today. We can discuss that thing in our next class. Okay. Okay. Everyone, please tell me, do you have any questions up to now? About getting the idea. Do you have any questions? නෑ කියන්නෙත් නෑ. නැතයිද නොකීමේ ඇතයිද නොකීමේ. No, sir. Okay, okay. Okay, with that. So then we can complete today's lesson. If anyone need recordings, please let me know. I will share that one with you. Then, if anyone miss the our quiz, that means quick recap series, please do that question. Okay. Okay. Then everyone, Sir, good night and everyone. so can I take a screenshot of the board? After the Okay, sir. Thank you, sir. every day, God bless you. Good night. for the Sudha, right?